15 new nations have emerged from the wreckage of the Soviet Empire. Ukraine, with its 52 million people and an area the size of France, is the largest new nation to emerge in Europe this century. But what does independence mean? Is Ukraine's new freedom worth anything at all? I've been to Kiev, Ukraine's capital, before. I never caught a hint of Ukrainian nationalism. In the 1980s, this was the obedient province of a great empire, and Soviet relics still dominate Kiev's skyline. This is one of the great symbols of the Soviet Empire. It's the motherland guarding the gates of Kiev, but it was always more of a Soviet memorial than a Ukrainian one. Now the Soviet Empire is no more, and this is just a heap of scrap metal on a hillside. And the Ukrainians are having to look for other symbols to found the sense of a new nation. And they're looking to their past, to the monastery whose domes you can just see behind it. But are these golden domes Ukrainian, or are they Russian? Two nations trace their origins to the caves of the Kievan monastery. It was built on the spot where Prince Vladimir of Kiev converted to Christianity 1,000 years ago. My father was a Russian Orthodox believer, and he always included the saints buried in the caves beneath the monastery in his prayers. Now these saints are buried in what for Russians is a foreign country. Ukrainian history is so interwoven with Russian that I have some trouble believing that Ukraine is a separate nation at all. Cossacks are authentically Ukrainian, and now they're free to join in the Independence Day parades. But is this fancy dress nationalism, or does it have real substance? In the crowds, I met Mykola Horbal, a Ukrainian poet sent to Siberia for nationalist activity. At home, with the help of my Ukrainian interpreter, I asked what being a nationalist meant to him. Сьогодні це поняття означає патріот в доброму розумінні його слова. Свого часу, коли мене судили за націоналізм, я був вихований так, що це слово несло в собі негативне поняття. Я боявся цілий час цього слова, бо був вихований в тому школі, що це слово має негативний зміст. Я розумію, що на ґрунті націоналізму можна, якщо націоналізм як такий будується на тому, що він принижує або зневажає інші народи, то є інше власне слово, то є шовінізм. Mykola, you've gone to jail for the sake of a free Ukraine. Now, what is it exactly that means so much to you about a free Ukraine? Is it the language? Is it the religion? Is it the culture? Is it the history? What is it that drives you right in your guts? Зрозуміло, в тюрмі не хотілося сидіти, але якщо я не можу говорити тією мовою, що говорить моя мама, і мене за це переслідує, то врешті-решт це обурює. І якщо приходиться йти в тюрму, то йдемо в тюрму. Врешті-решт і вмирали за це в тюрмі. Зрозуміло, що там не хотіли вмирати, ну але ж врешті, ну як це так, що є режим, який не дає розмовляти на твоїй рідній мові? Ну це злочинно. Зрозуміло, що були можливість, мені навіть тюремні наглядачі казали, як ви так, ви з Києва, ви там маєте квартиру, і чому ви здесь? Ну, але ж є принципи, які для мене святі, і за це їх треба відстоювати. Якщо ми себе вже усвідомили народом, якоюсь культурою, то ми вже маємо історію визвольної боротьби. These days, Ukrainians are free to lay wreaths on the statue of their national poet, Taras Shevchenko. He was sent to Siberia for seeking to throw off the Russian yoke.
But on a day like this, nationalist hero worship seems close to mass sentimentality. Most Ukrainians think otherwise. This is the moment they believe they've found their true voice. My problem with taking Ukrainian nationalism seriously is that I have roots in this country and they're Russian. My family always called the Ukrainians Little Russians. Count Ignatieff, my great-grandfather, had an estate in a village called Krupodernitsa, 2 hours south of Kiev, and that's where I'm headed. My grandfather grew up on the estate, and when the Russian Revolution sent him into exile, he never forgot Krupodernitsa. I'm the first Ignatieff to return to the village since 1917. It's like walking into the pages of my family album. The big house, I discover, is now the village school. In what used to be my family's dining room, the school still hasn't taken down the pictures of the Soviet pioneer heroes of the Second World War. But upstairs, in great-grandfather's bedroom, I find a symbol of the new nation, a portrait of the national bard Taras Shevchenko, decorated with Ukrainian embroidery. My great-grandfather died in this room. The children play in what was once his ornamental garden. My Russian ancestors spoke Ukrainian, but they always considered it merely a dialect of Russian. Now I can see how wrong they were. It's a language all its own. People like Mykola Horbal went to prison to gain these school children the right to be educated in their native tongue. Before the revolution, Ukraine was the breadbasket of Europe. In my family album, the peasants of Krupodernitsa looked prosperous. Now an air of desolation hangs over the place. The village is peopled by aged survivors of a terrible crime. In 1932, a famine deliberately created by Stalin to break the back of the peasantry and force them to accept collective farming killed millions of Ukrainians. The country remains devastated by that crime, and rage and sorrow at what Stalin did powered the nationalist determination to escape the clutches of the Soviet Empire. My great-grandfather built the church in 1886. The village has shrunk around it since then. A Ukrainian nationalist sect is seeking to take over the churches which belong to the Russian Orthodox faith. The priest and his wife saved the church from ruin in Soviet times. Let me ask Batushka whether he's worried that Ukrainian nationalists are going to take over this church and take this church away from the Russian Orthodox people. Мы не надеемся на это, но так как везде нападение на собор и эпархиальное управление и кругом, то
Кто знает, может и на нас может постигнуть, если кому-то задумается. А так мы не надеемся на это, чтобы так могло быть, кто знает. І оце ж наш автокефалія вже превентила. Ми не знаємо, що робити далі. Ми не знаємо. Ми не можемо йти в автокефалію, бо ми старі люди, ми родились у цій вірі, ми хочемо слов'янської вірі і померти. Тим більше, що граф Ігнатieff теж був слов'янської віри і построїв церкву, і православний християнин. Ми мусимо продовжувати цю роботу. Насилие, оно ничего не приводит к хорошему, оно только приносит вред и зло и для всей церкви, и для всех людей. Это соблазн. Железные работы, почти все. My grandfather was choirmaster of the church. He last led the choir in song in January 1917, just weeks before the Russian Revolution. What Russia meant to him as a nation was this singing, this church, and its deep connection to the land. But I'm not a believer myself, and I don't even speak Russian. I've resisted the ties that bind all my life. Here in this church, though, I begin to feel the past's deep undertow, and I begin to understand for the first time the emotions that rule a nationalist heart. This is my great-grandfather's grave. He was buried in 1908 in the crypt of his own church. In the 1930s, during Stalin's time, when peasants were being killed and there was famine in the land, his grave was used as a butcher's block, and you can see the mark of the butcher's knife in the marble. It seems to me the nation is where your graves are. And so in some sense, my nation is here with this grave. And when you leave your grave, you leave your nation behind. And that's what we did when we went to Canada. We left some part of our nationhood behind here in this little village in the Ukraine. Heading south, I'm becoming aware of the sheer size of the place. It's not one country, but several, and it's not obvious how the new state is going to knit it all together into one nation. I'm on my way to Odessa, the great port on the Black Sea. It's a place I've always wanted to visit. It's easy to forget that Ukraine is a maritime power, with access through the Black Sea to the Mediterranean. Odessa played a central role in one of the founding myths of the Soviet Empire. These are the Odessa steps. This is where the baby carriage starts to roll in Sergei Eisenstein's battleship Potemkin. About a year ago, a Frenchman had the bright idea of screening this film right on these steps in front of a crowd of young Ukrainians. But they hated the film. What they objected to was the depiction of the Ukrainian Cossacks sent to disperse the crowd.
This is what a new nation can do for you. It can turn a piece of cinema that you used to love into just another piece of Soviet propaganda. Once again, descent is sweeping through the Black Sea fleet moored at Sevastopol. Crimea now belongs to Ukraine, and it's locked in a tense dispute with Russia as to who owns the fleet. The sailors come from all over the former empire, and the conflict presents them with a painful choice of loyalties. Is there any tension between Ukrainians and Russian sailors on the ship or in Sevastopol as a whole? Возникают какие-то трения сейчас в связи с этими всеми перипетиями вот, между русскими и украинскими? Нет, нет, ничего нет. Not at all. Ничего нет. Совсем, да? Совсем ничего. Why is that? I am surprised. I would expect that you would be having arguments. Ну, это как-то трудно себе представить. Довольно горячие вопросы. И вот как же, вы разве это не обсуждаете? Разве вам это не важно? Как сказать? Обсуждать обсуждаем, но по Вот сути же не дела. они делят, вот же вот начальник. То, что Не мы делают на делим. Политики, это нас не касается. Но если бы вы делили бы вы? Я не делил бы. Разделить флот нельзя. Это все равно, что яблоко взять, поделить его, а потом не будет целого яблока, не будет единой семьи. They don't want to split the apple. Right. They don't want to split a family. They don't want to Because split a it's a family. family. Oh, And- so he thinks of the fleet as a family. То есть флот – это семья. Флот это семья. Это дружная, крепкая семья. And even though one member of the family might be Ukrainian and the other member of the family might be Russian, you're still one family on this fleet. То есть не важно, что один украинец, другой русский, это все равно должна быть сплоченной семьей. Нет, здесь не должно быть это важно. Должно быть важно, чтобы была крепкая дружба между людьми, чтобы в случае чего один смог дать жизнь за другого. This is the might of a once potent empire. 300 battleships now slowly rusting away at anchor while two bankrupt nations fight over who's to inherit it. At the cadet school across the bay, young officers march past under the baleful eye of the great navigator himself, Comrade Lenin. They've just voted by a margin of 8-2 to serve the Ukrainian, not the Russian flag. What side did you choose? Кому вы принесли присягу? России или Украину? Я принес присягу Украине, потому что вся моя, в принципе, сознательная жизнь прошла здесь, в Севастополе. Я считаю, что нужно защищать то государство, в котором ты вырос, ну, в котором живут мои родные и близкие. Do all these boys here think the same? И вы присоединяетесь к этому? But not all of them did think the same. Amongst the cadets, there was one who had voted to stay with Russia. You decided differently. You decided to support the Russian side of this argument. Why? Вы присягнули России, не так ли? Да. Почему? Ну, во-первых, у меня корни в России все. Во-вторых, я считаю, что будущее только за российским флотом. Украина будет иметь флот, но небольшой. Leaving Sevastopol harbor, I can't help feeling that the continuing quarrel between Ukraine and Russia over who owns these ships is like two bald beggars struggling over a comb. From Sevastopol, I head north into the hinterland of Crimea to Bachyserai, once the palace of the Prince of the Crimean Tartars. They're a Muslim people who've always claimed Crimea as their homeland, but who were deported by Stalin to Soviet Central Asia in 1942.
On a barren hillside near Bachyssarai, I meet Tartars who'd left everything behind in Soviet Central Asia and are starting to rebuild on the exact spot they were deported from 50 years earlier. I want to know why this particular place matters so much to them. Это отсюда вас депортировали? Депортировали отсюда. Вот моя родина, рядом здесь. Мне и тянет сюда. Где ваш территория? Раньше она называлась Теберты, сейчас Тургеневка. So your village Отсюда, was just over наверное. there? Где она? 3 километра. Вот. Вот отсюда 7 видно, километров. вот. Так, в круговую 7, а напрямую, да, напрямую 4 километра. Why do you insist on coming back here to this piece of soil? Это моя родина предков и моя родина. И я здесь родилась. Can I ask this man here what a motherland means to him? What does this word mean to him? Почему вас так тянуло сюда? Что для вас это место? Это, ну как вам, святое место наше. Родина это моя. Мои отцы, деды, все здесь же родились, умерли здесь. Кости их не здесь. Вот. Но если я не приеду сюда, я не буду своих детей тянуть сюда, кто же будет? Потеряется моя нация, потеряется все моя культура. Так она, мы еле-еле, вот в данное время мы его крупицами собираем это все. И там неплохо жили. Но это наши, я же еще раз повторяю, это земля предков наших. Если я своим детям, внукам не покажу, что где мы родились, где мы выросли, а откуда они будут знать свою родину? Вот именно с этого надо исходить. Если мы, старики, нам еще недолго осталось жить, мы им должны показать дорогу, что есть родина твоей матери, отца. This barren hillside is where their graves are, as mine are in Krupodernica. Like my family, they were in exile, and now they're coming home. This is nationalism at its best, a people willing to sacrifice everything to return to their homeland. To me, it's inspiring, but to the new Ukrainian state, it's a challenge. Because the Tartars aren't just coming home to this hillside, they want self-government over the whole Crimean homeland. Eastwards to the Donetsk, an industrial region settled in the 19th century by Russian steelworkers and coal miners. Vladimir Kolpakov is one of them. Like the Tartars, the Russians in Donetsk are demanding regional self-government, and the question is whether Ukraine can meet these claims without fragmenting. Vladimir is a giant of a man. His mates call him King Kong. He's coming on shift at Red Star Mine number 6. The mine is so clapped out, the miners say, it belongs in a museum. Donetsk miners were heroes of Soviet labor, and one of them, Stakhanov, was lionized by Stalin for his feats at the coalface. The heroic miner, like battleship Potemkin, became a central myth of Soviet power. Now the heroes of Soviet labor live in a block of flats they've built themselves, after waiting in vain for party bosses to build it for them. Miners like Vladimir once were privileged, but not, it seems, for much longer. I asked Vladimir and his wife Vera what independence had done to relations between Russians like himself and Ukrainians. Ничего. У нас вообще нет такого понятия украинец, русский, там, грузин. У нас мы работаем годами, не зная, кто какой национальности, ради бога. Вот. Есть у нас чистые украинцы, которые разговаривают на украинском языке, бог тем легче, ради бога. Вот, он разговаривает на украинском языке. Вот. Но у нас нет, у нас вот такой межнациональной вражды, у нас тут вообще такого понятия у нас в Донецке, на Донбассе не существует. Это все там, где-то ближе к западу. Does he think sometimes Ukrainian nationalists want to stir it up between Ukrainians and Russians? Обязательно подогревается. И все подогревается с запада. Что значит запад? Запад — это вот западные области Украины. Вот Винница и вот так, там дальше. Вот, кстати, у меня жена украинка.
девичья фамилия Щепа, чисто украинская фамилия, так что давайте вот так вот. She's Ukrainian. Да, да, да. And speaks Ukrainian. And what about your children? А дети ваши говорят по-украински? Ну как, они не говорят, они читают книжки по-украински. Они учат украинский язык. Да, они... But you speak Russian at home. Да, мы дома по-русски говорим. Vladimir, what is the Ukrainian government doing about language legislation and language action here? Ну вот у нас уже началась такая вот волна переименовывать магазины. Собственно говоря, у нас испокон веков все время были и ресторан Червона Рута, и магазин Зуття вот здесь вот недалеко, и что там, и Злата Прага, что-то было на украинском языке висело. Ну, часть магазинов была на украинском, часть была на русском. Вот. Теперь стараются все вывески уже менять, те, которые были по-русски, меняют вывески на украинские. А это все деньги. Потихонечку идет вот ущемление русского языка, понимаете? Independence means their son Sasha gets to stumble his way through a poem in Ukrainian by Shevchenko, the national bard. Otherwise, the nationalist agenda is an irritation or an irrelevance. Да, конечно. Сейчас пока главное не это. Главное не язык, не символика, не флаги и не это самое. Главное накормить людей. Цены растут настолько быстро, что зарплата она как бы не добавляли, ну никак она не догоняется. Мало того, у нас остались пенсионеры, это вообще люди, которые, ну, я считаю, что они просто отвернулись. Помощи практически никакой. Только стало труднее жить. Стало как-то зависимо только от мужа. Невыносимо стало смотреть на цены в магазинах. Очень тяжело. А, гарбуз. Потом со временем, ну, время покажет, на каком языке нам говорить. Мы-то, ну, на сытый желудок легче спорить, на каком языке говорить. Когда мы наедимся, потом поговорим, уже и эти проблемы решим. I want to know what Vladimir thinks of the nationalist argument that independence from Russia will eventually solve Ukraine's economic problems. Ой, что я думаю? Ну, затронули. Давайте так, вся Европа границы открывает, да? Вот, за единую Европу, да, у нас это самое. А у нас, как всегда, все назад. Мы их, наоборот, закрываем. Как Украина без России. И тут живет большой и сильный сосед. Мы всегда были вместе. Ukraine has always depended on Russia for its oil and gas, just as Russia has always looked to Donetsk for its coal and steel. But the links go deeper than the economic. In eastern Ukraine, Ukrainians and Russians fought together to drive out the Nazis. Western Ukraine was different. Centered on Lvov, it was first a Habsburg province and then Polish, and was not absorbed by force into the Soviet Empire until the Second World War. Western Ukrainian nationalist guerrillas held out against the Soviets until the 1950s. You might think you're in Vienna, but you're not. You're involved in the Western Ukraine. This is an Austro-Hungarian city. It's like a kind of Habsburg Pompeii, preserved beneath the volcanic ash of the Soviet system. This was the last part of the Ukraine to be absorbed into the Soviet Empire. The Soviet troops got here in 1945. And that helps to explain why Ukrainian nationalism has always been strongest here. These people were the last people to be put into the empire, and they were the first ones to want passionately to get out. The Western Ukrainian nationalist myth is that Ukraine has always been part of European Catholic Christendom and not Eastern Orthodox Russia. Certainly, Lvov does have a cosmopolitan European feel which is light years away from Vladimir's Donetsk. And nationalist memorabilia are on sale everywhere.
Ukrainian Catholics are reburying the remains of their spiritual leader, Cardinal Slipe, who died in exile in Rome. It's a moment in which modern nationalism taps into its ancient religious roots. Uniate Catholicism is found nowhere else. It's a mixture of Catholicism and Russian Orthodoxy. It's 400 years old, and it's the very core of Western Ukraine's distinctiveness. The honor guard at Cardinal Slipe's burial is a sinister crew, white-shirted paramilitaries of the Ukrainian right, who claim descent from the guerrillas who fought, sometimes alongside the Nazis, against the Red Army in the Second World War. Nationalism is where religion and authoritarianism sometimes meet. In the dream of unity, everyone singing the same hymn and moved by the same inspiration. Nationalists are now working their way into Ukraine's new representative institutions. Irina Kalinets did time in Soviet prisons for her nationalist beliefs. Now she's a deputy for Lvov in Ukraine's parliament. For her, the key problem facing the nation is to integrate the 10 million Russian minority. She wants them to learn Ukrainian. Madam Kalinets, what do you do with the Russians who don't want to learn? Some will want to learn, but some won't. Are they simply going to become second-class citizens in the Ukraine? Власне, тому вони і не хочуть вчити мови, що вони себе почувають людьми вищого класу. І надіються на те, що дальша імперська велич Союзу їм допоможе. І, до речі, я можу сказати, що це є ті росіяни, для яких бути на окупованій території було вигідно. Це не є ті росіяни бідні, це не є ті росіяни, які так само терпіли від комуністичного режиму, як і ми. Це є привілейований клас. І не більше. Vladimir and the Russian miners didn't seem like a privileged class to me, so I asked her why she was so insistent on their learning Ukrainian. Донеччани абсолютно не мають нічого проти української мови. Вони хочуть її знати. Але і ми усвідомлюємо, що не так легко їм, а особливо вже, коли люди вже є в літах, вивчити мову, якою вони не користувалися. Звичайно, прошу. Зараз пригадалося. Одначе вони хочуть, щоб цю мову знали їхні діти, бо вони хочуть, щоб вони мали почуття батьківщини, землі, на якій вони є господарі. Одначе є й такі, які протестують. Отут би треба було вияснити, чому. Хто підігріває їх до цього протесту? Адже на Західній Україні під час Різдва, ось уже другий рік підряд, у нас є дуже багато дітей з Донеччини. Мир прекрасно, але свобода ще краще. Ніхто не має права наступати людині на горло в ім'я того, щоб панувати над цією людиною. Людина не повинна бути рабом. Я ще раз кажу, я не знаю, яку пісню співали мої діти, але я хочу, щоб вони дійсно ненавиділи неволю, рабство і загарбників, які б вони не були. Бо це гарантує, що тоді вони такими теж ніколи не будуть. Madam Kalinets, I respect your answer deeply, but then the question is, can young people be free who feel that kind of hatred and are taught to have that kind of hatred? Любити свободу, любити Бога, любити все найкраще треба, а зло необхідно ненавидіти. Інакше без цієї поляризації не буде того, що ми називаємо справжньою людиною. І я думаю, що ви в своєму житті не один раз переконалися, що коли дуже сильно любиш, так само сильно і ненавидиш. І в тому сенс життя. Ми ж не амеби, ми люди. But if nationalists can't love their own people without hating others, they'd better prepare for trouble.
Back in Kiev, in front of the parliament, a demonstration of angry miners is demanding regional self-government for Donetsk. It's led by King Kong, my friend Vladimir. И самое тут еще упирается в языке, да? Вот у нас на Донбассе живет, ну, чтоб не обмануть вас, ну, где-то около 135 национальностей. Наверное, вот так вот, приблизительно. Много. Да, на Донбассе. Вот. И в основном русскоязычное население, в основном. В детских садах, в школах начинают набирать воспитателей, чтобы они разговаривали только на украинском языке. Это же не подход. Многие даже воспитатели не умеют на украинском. Понимаете? The miners weren't able to get to the president, but he's got time for a Western visitor. Leonid Kravchuk is a canny former party boss turned nationalist who has to hold together a bankrupt nation as the nationalist agenda drives Russians and Ukrainians apart. Yesterday, Mr. President, I was talking to some miners from the Donbass, and they're Russian-speaking, and they were saying they're worried the Ukrainian government's going to take away their language rights, their right to educate their children in their own schools. Now, what can you say to them? Звичайно, цього тиску, такий тиск не передбачений, якщо можна вжити таке слово, ніякими нашими законами. Україна прийняла закон про мови, де визначила дві мови. Одна державна українська, а російська мова міжнаціонального спілкування. Це може бути на практиці. Якісь чиновники прагнуть зробити це швидше, ніж передбачено законом. Але ми ніколи не допустимо, щоб українська мова утверждалась силою. Тільки добровільно. Я їм про це говорив, і боятись їм немає чого. Mr. President, a lot of people in the street tell me independence is a good thing in theory, but in practice very little has changed because the old elite is still in power. What do you say to people like that? Комуністична партія на Україні мала 3,5 мільйони. І всі кадри, які хоч як-небудь володіють мистецтвом управління, вони були комуністами. І інших людей у нас поки що немає. Їх треба зараз ще вчити, дати їм практику, дати бізнесову практику, може вчити і за кордоном, тільки тоді у нас появляться нові люди. То я сказав би їм, що не треба боятися того, що працюють сьогодні колишні комуністи, тому що серед комуністів сьогодні є демократи, а серед демократів є сьогодні гірші, ніж партократи. Приехали, чтобы, так как правительство хочет опять Вся наша промышленность взять в тиски, то есть те же тарифы, те же указания сверху, что делать, как делать. Значит, мы требуем свободу промышленности нашей, то есть свобода рынка, сбыта. С кем нам торговать, как торговать, что выпускать, по каким ценам, сколько людям платить. Люди вважали, як тільки почнеться будівництво своєї держави, життя стане легшим, багатшим і дешевшим. А цього немає. Але ми знаємо добре, що ніде і ніколи, коли змінюються форми життя, і коли народ будує свою державу і свою незалежну економіку, політику, свої закони, це легко не дається. You used to be a communist. You used to be a member of the Soviet system. What I want to understand is the process by which you gradually became a nationalist. Can you explain that to me? Я думаю, що це дивує не тільки вас. Це дивує багатьох людей і в нашій країні, і за її межами. Вони жили в тій системі. І я жив в тій системі. І я, може, більше, ніж хто інший, знав і знаю ту систему. Тому, може, я більше, ніж інших переконався в тому, що ця система має бути змінена. Я більше, ніж інших знаю, яким чином можна було змінити і як потрібно змінювати ту систему. Действие этого правительства очень малое. Сидят, заседают, скандалят на заседаниях. Те разговоры, которые я видел, они для нас ничего не дают. А якщо брати окремо, без економіки, то всі ці питання ми вирішимо, тому що у нас є чітка політика, і ми її будемо дотримуватись. Політика прав, свобод людини, політика повної свободи.
In a politician's mouth, freedom can sound like an empty slogan. But on the streets on Independence Day, there's a real feeling of exuberance and euphoria in the air. A huge crowd is gathering to celebrate their very own army, marching through Kiev for the first time. They're singing a traditional anti-Russian song. It even moves Mykola Horbal. Коли я бачу, марширують українські в новому уніформах з національними відзнаками, вже Українська гвардія, і це за рік, ну, по-перше, мені не вірилося. Ну, не вірилося. Якби мені хтось запитав, як створити із совєтської армії українську армію, я не знав, як цього зробити, щоб не було крові. Зрозуміло, що це зворушливо. І я думаю, що це зрозуміло всім народам. Having an army of their own stirs nationalist blood. But who's it being trained to fight? The Russians or the enemies of the nationalist dream? Freedom has brought turbulent street politics to Kiev's city center. Almost every day it fills with protesters. The Cossacks are demanding autonomy, just like the Donetsk miners and the Tartars. Students are staging a hunger strike to demand fresh elections to parliament. Nationalists are protesting against Ukraine's concessions to Russia over the Black Sea Fleet and a return to Soviet-style dependence on the empire. For Ukrainians, freedom has turned out to be a frightening and emotional experience. So it's in the government's interest to make the most of unifying national myths. On Independence Day, an aging Uniate bishop exiled for nationalist activity now returns to his homeland for the climax of the ceremony. He hands the standard of the Ukrainian nation to an officer of the new army. President Kravchuk, in a peasant shirt, looks on. A flag is only a humble piece of cloth, but here it gets invested with sacred purpose, the more so to hide the fragility of the new nation. The Soviets built this monument to symbolize the eternal brotherhood of the Russian and the Ukrainian people. Ukraine is independent now, but the brothers are still there, striding shoulder to shoulder. It's one thing for a nation to proclaim its independence, but it's another for it to really achieve it. The Ukrainians call the arch over their heads the yoke, and the yoke of the Soviet system is still on Ukrainian shoulders. Most young Ukrainians still feel that yoke on their shoulders. They wonder what's changed at all. But that doesn't stop them from taking over the civic square to hear one of Ukraine's top bands, the Gadukin Brothers. They were dissidents during the communist era, and dissidents they remain in the bright new nationalist dawn.
Their song says it all. Їхала шляхом червона фіра, їхала, скакала, туди, де ліпша жизнь. Шалона чортовхайка, перла собі перла, фірману кашкеті, свято вірив в комунізм. Їхала шляхом червона фіра, їхала шляхом. Yes, the red wagon keeps on jolting, but everybody can argue about where it should go. Люди в гвалт, фірмам сволода. Де ж ти, скурвий сину, всіх нас завіз? Тож перша робота, фірма на болото. Ну а по-друге, перефарбуєм віз. Був червоний, он де заїхав. Буде жовто-синій, побачим дивний світ. І разом заспівали, засвістали козаченьки. Правда, на мотив, наш паровоз вперед летит. Їхала шляхом, 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 червона фіра, фіра. Yes, the red wagon keeps on jolting, but new drivers are climbing on board. Фіра, фіра, фіра. Як поїли, то й запили, а значить заспівали. Душу тіло ми положим за нашу свободу. Тут болото не витримало чвар, чвар. І гей, слав'яне, немає народу. Їхала шляхом, 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 червона фіра. The red wagon may have changed color, but no one knows where it's going. That's the problem with nationalism. Independence isn't the end of the road, it's just the beginning. Червона фіра, фіра, їхала шляхом.